First inga pineapple katilo cover भी लगाई है निका पीस पीस katilo पीछे से निका मेहन katilo इना squeeze करी ना पानी की वो लोले निका मेहन katilo so pineapple mehen इनके katilo इना ini olop mehen kati dile squeeze krole olop easy ho ini sop petilo chete ini boda wala loro 이니가 초토초토 비스콜로 이니가 itu chutney banao lana hat pra bahal pra mehen kuro na paise gule do itu chutney banabra ina mehen pi kuro paro kiman mehen kurina to sokro iman teso tala bitor la pani sop inia mehen kuri dina ulai dia he bishi bhal ase so this is it Yeah. Mehen kurina to ase aro next step kunba do pani soak kurina 3-4 days ra capture de sugar de holi sugar ni banatam te hi sugar iman halgina ase maybe 100 grams inchna half liter de sugar inga poila bra lagai na rakhi dai bhal ase next step iniga container ekta loi lobo itu airtight kurule aro olop choto noina dangor imon tak lagai na space thakibo lage tai gas tai fermented kora tante gas bishi ulabo itu ani gas boibol la jaga bi rakhibo lage man to iniga fill karo 이거 fill 걸로 이렇게 이만 딱 어떻게 나세 또 이만 딱 또 스페이스 내가 રાખिबो তাই after 4-5 days to gas ला शुरू हो जाबो
to gas karne inga rakibo full na lagao man tak tu inga rahina 3 4 5 days kunba do 3 4 5 days rake kunba do at least 1 week tu moi do maybe do 1 week inchna rahine tu chede ulai gina khawle jaido to ide inga kurina bahal ke rakhi diwa air tight kurina so this is it